హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈ వీడియోలో మనం ఇప్పటి వరకు యూజ్ చేసిన HTML ట్యాగ్స్ అండ్ CSS ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేసి ఇలా ఒక లాగిన్ పేజ్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. సో ద రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఇలా ఒక లాగిన్ పేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తూ వెల్కమ్ టు లాగిన్ పేజ్ అనే టెక్స్ట్ స్క్రోల్ అవుతూ రావాలి. అండ్ ఇలా హోల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కై బ్లూ కలర్ లో ఉండాలి. అండ్ మిడిల్ లో ఇలా ఒక పిక్చర్ ని ఇన్సర్ట్ చేసి దెన్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ లేబుల్ ట్యాగ్స్ తో కాకుండా ప్లేస్ హోల్డర్ అట్రిబ్యూట్ తో రాయాలి. దెన్ ఈ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ బాక్సెస్ మీదకి మన మౌస్ వెళ్ళినప్పుడు ఇలా రెడ్ కలర్ రావాలి. అండ్ డేటా ఎంటర్ చేయడానికి ఇలా క్లిక్ చేసినప్పుడు లోపల గ్రీన్ కలర్ రావాలి. అండ్ సబ్మిట్ బటన్ కలర్ వచ్చి ఇలా వైలెట్ కలర్ ఇవ్వాలి. సో దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ లాగిన్ పేజ్. So the requirement is clear. So whatever HTML tags and CSS properties we learned in the previous videos, by using those, we'll create this login page. So let's get started. First ఒక HTML ఫైల్ తీసుకొని ఈ పిక్చర్ అండ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఈ సబ్మిట్ బటన్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. దెన్ ఈ CSS ప్రాపర్టీస్ ని అప్లై చేసి ఇలా ఎగ్జాక్ట్ గా లాగిన్ పేజ్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఒక HTML ఫైల్ లైక్ ఇలా లాగిన్ పేజ్ డాట్ HTML అనే ఒక ఫైల్ తీసుకున్నాను. సో ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను. దెన్ టైటిల్ ట్యాగ్ ఇద్దాము, లైక్ టైటిల్ టైటిల్ లెట్స్ సే లాగిన్ పేజ్. అండ్ వెల్కమ్ టు లాగిన్ పేజ్ అనే టెక్స్ట్ స్క్రోల్ అవుతూ రావాలి. సో మార్క్యూ ట్యాగ్. సో H1 తీసుకున్నాము, లోపల టెక్స్ట్ కొంచెం పెద్దగా వస్తుంది. H1 వెల్కమ్ టు లాగిన్ పేజ్. దెన్ టేబుల్ ట్యాగ్ తీసుకున్నాము, అలైన్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటది. సో టేబుల్ ట్యాగ్ ఫస్ట్ రోలో ఈ ఇమేజ్ ని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ రో TR ఓపెన్ క్లోజ్. దెన్ ఫస్ట్ కాలం TD. సో ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఇమేజ్, మన ఇమేజ్ అని రాయొచ్చు, IMG అని కూడా రాయొచ్చు. సో నేను ఇమేజ్ అనే రాస్తాను బికాస్ ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఇలానే యూజ్ చేశాను. సో సోర్స్ SRC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పిక్చర్ ఎక్కడ ఉందో ఆ పాత్ ఇవ్వాలి. సో మన ఫైల్ అనేది డెస్క్టాప్ లో ఉంది. సో నేను ఈ పిక్చర్ అక్కడ ఫైల్ పాపులేట్ చేశాను. ఫైల్ నేమ్ ఇస్ TH అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ చూద్దాం. ఎక్స్టెన్షన్ is .jpeg. సో th.jpeg అండ్ alt attribute ఇద్దాం. లైక్ ఇన్ కేస్ ఈ ఇమేజ్ లేకపోతే ఇట్ షుడ్ జనరేట్ సమ్ ఎర్రర్. లెట్స్ ఫర్ ఇమేజ్ నాట్ ఫౌండ్, ఇలా ఒక ఎర్రర్ ఇస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ రోలో ఇన్పుట్ బాక్స్ ఇచ్చి యూజర్ నేమ్ అనే టెక్స్ట్ ని ప్లేస్ హోల్డర్ యూజ్ చేసి రాద్దాం. సో TD ఓపెన్ క్లోజ్ ఇన్పుట్ బాక్స్ ఫస్ట్ క్లోజ్. Then placeholder is equal to, let's say, username. Then next row TR, it is for password. So TR close, TD open, close first column. So same input tag, close, placeholder is password.
and then submit button. So next row TR, first column TD, then input open close, type is equal to submit, and value is equal to, so submit అనే ఇద్దాం, submit. So username, password and submit and then picture. సో ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని ఒక div tag లో తీసుకున్నాము బికాస్ ఒక సెక్షన్ లాగా ఉంటది. సో div tag here, close. Then save this HTML file, run it in the browser. Let's see how it is designed. So run it in the browser. సో ఇలా వచ్చింది ఇమేజ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అండ్ సబ్మిట్ బటన్ అండ్ వెల్కమ్ టు లాగిన్ పేజ్. సో ఇలా వచ్చింది. HTML వెబ్ పేజ్ అయితే క్రియేట్ చేసాము. నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు అప్లై CSS ప్రాపర్టీస్. సో ఈ CSS ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉన్న HTML వెబ్ పేజ్ అనేది ఇలా చేంజ్ అవ్వాలి. సో అలా CSS ప్రాపర్టీస్ ని అప్లై చేయడానికి ఫస్ట్ ఒక ఎక్స్టర్నల్ CSS ఫైల్ కావాలి. సో ఒక ఎక్స్టర్నల్ CSS ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని HTML వెబ్ పేజ్ లో లింక్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్. దెన్ వీ కెన్ రైట్ CSS ప్రాపర్టీస్ ఇన్ దట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్. సో ఫస్ట్ న్యూ నోట్ప్యాడ్ ఫైల్ తీసుకున్నాం, లాగిన్ పేజ్ css.css. ఎక్స్టెన్షన్ మస్ట్ బి CSS బికాస్ మనం CSS ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో సేవ్ ఇట్. ఫస్ట్ ఈ ఎక్స్టర్నల్ CSS ఫైల్ ని HTML వెబ్ పేజ్ లో లింక్ చేద్దాము హెడ్ సెక్షన్ లో. దెన్ వీ కెన్ రైట్ సమ్ CSS ప్రాపర్టీ. సో దానికోసం ఒక లింక్ ట్యాగ్ ని తీసుకోవాలి, లింక్ ట్యాగ్ అండ్ టూ attributes like rel and href. So rel is equal to, it's a style sheet, so style sheet href is nothing but our file name. So href is equal to a login page css.css. So this is our file name. So save it. దెన్ ఇది లింక్ అయిందో లేదో చూడడానికి ఒక CSS ప్రాపర్టీని అప్లై చేద్దాం ఫస్ట్. సో ఈ మార్క్యూ ట్యాగ్ కి రెడ్ కలర్ ఇద్దాము. ఎనీహౌ అది మన రిక్వైర్మెంట్ లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ కాబట్టి. సో మార్క్యూ కలర్, లెట్స్ సే రెడ్. సో సేవ్ ఇట్. లెట్స్ చెక్ ఫస్ట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో ఎస్, ఆ రెడ్ కలర్ అయితే అప్లై అయింది, విచ్ మీన్స్ HTML ఫైల్లో CSS ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ అనేది లింక్ అయింది. దెన్ వన్ బై వన్ ఈ CSS ప్రాపర్టీస్ ని అప్లై చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈ div tag కి బోర్డర్ ఇద్దాం. బోర్డర్ ఇస్తే ఈ పార్ట్ ని ఒకటికి మనం సెంటర్ లోకి మూవ్ చేయొచ్చు యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో div tag, let's say border 1px, solid color, let's say light gray. So save it, run it in the browser. సో బార్డర్ అయితే వచ్చింది, బట్ ఇది ఫుల్ పేజ్ ఆక్యుపై చేసింది. బట్ మన లాగిన్ పేజ్ లో ఎలా అయితే ఉందో అలా మిడిల్ లోకి హైట్ విడ్త్ అట్రిబ్యూట్ ని అప్లై చేద్దాం. సో హైట్, లెట్స్ సే 170 px.
and width, let's say 300 px. So save it, run it in the browser. సో ఈ హైట్ అనేది తక్కువ అయింది. లెట్స్ ఇంక్రీస్ టు 250 px. సో run it in the browser. సో ఇంకా సరిపోలేదు. లెట్స్ ఇంక్రీస్ టు 290. సో సేవ్ ఇట్, run it in the browser. సో ఎస్, నౌ ఇట్ ఈస్ ఓకే. అండ్ ఈ div ట్యాగ్ అనేది మనకి మిడిల్ లో రావాలి ఈ సెక్షన్ మొత్తం. సో అలా మిడిల్ లోకి మూవ్ చేయడానికి జనరల్ గా మనం మార్జిన్ సిఎస్ ప్రాపర్టీని అప్లై చేస్తాం. మార్జిన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే HTML ఎలిమెంట్స్ కి అవుట్ సైడ్ ద బార్డర్ స్పేస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ మార్జిన్ సిఎస్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాము. సో ఇది రైట్ కి మూవ్ అవ్వాలి అంటే మార్జిన్ సిఎస్ ప్రాపర్టీని అప్లై చేయాలి. సో లెట్స్ అప్లై మార్జిన్ హియర్. Margin, let's say 35 px. So save it, run it in the browser. సో కొంచెం మూవ్ అయింది 35 px, 4 సైడ్స్ మూవ్ అయింది. మనం డిఫాల్ట్ ఇచ్చాం కాబట్టి నౌ ఓన్లీ మార్జిన్ లెఫ్ట్ ఇద్దాము సో దట్ ఇట్ విల్ మూవ్ రైట్. సో మార్జిన్ లెఫ్ట్, లెట్స్ సే 100 px. సో సేవ్ ఇట్, run it in the browser. యా కొంచెం మూవ్ అయింది, ఇంకా మూవ్ చేద్దాం, మిడిల్ కి రావాలి కదా. సో లెట్స్ సే 200 px. Save it, run it in the browser. సో ఇంకొంచెం మూవ్ చేద్దాం, కరెక్ట్ గా మిడిల్ కి రావాలి. సో 250 px. సో సేవ్ ఇట్, రన్ ఇట్ ఇన్ ద browser. యా, ఇది మిడిల్ కి అయితే వచ్చింది. నౌ ఈ లోపల ఉన్న ఆ ఇమేజ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అండ్ సబ్మిట్, వీటికి సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ ని అప్లై చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఈ ఇమేజ్ సైజ్ ని రెడ్యూస్ చేద్దాం బికాస్ ఇది ఎక్కువ లెంత్ ని ఆక్యుపై చేసింది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ఇమేజ్ సైజ్, జనరల్ గా హైట్ అండ్ విడ్త్ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేద్దాం. సో లెట్స్ యూజ్ దెమ్. ఫస్ట్ ఈ ఇమేజ్ కి ఒక ఐడిని డిఫైన్ చేసుకున్నాం సో దట్ ఈ ఐడికి మన సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ ని అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ డెమో ఐడి. సో ఇక్కడ డెమో height, let's say 100 px and it's 200. So save this and run it in the browser. సో ఇది ఎందుకు అప్లై అవ్వలేదంటే ఇక్కడ మనం హ్యాష్ ఇవ్వలేదు. లైక్ ఏదైనా ఐడికి సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేయాలంటే మనం డెఫినెట్ గా హ్యాష్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో హ్యాష్ యూజ్ చేద్దాం. నౌ సేవ్ దిస్, రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో ఈ ఇమేజ్ సైజ్ అనేది తగ్గిపోయింది. సో లెట్స్ ఇంక్రీజ్ సమ్వాట్, లెట్స్ సే 120 and it's 240 px. So save this, run it in the browser. So this is fine. నెక్స్ట్ ఈ div tag కి ప్యాడింగ్ అప్లై చేద్దాం సో దట్ ఇంటర్నల్ గా స్పేస్ అనేది కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ప్యాడింగ్, let's say 10 px. So save it, run it in the browser. సో ఇలా కొంచెం ఇంటర్నల్ గా గ్యాప్ అయితే క్రియేట్ అయింది. లెట్స్ ఇంక్రీజ్ టు 20 px. సో 20, run it in the browser. So let's increase to 40, run it in the browser. So now this is okay. Next ఈ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అండ్ సబ్మిట్ బటన్ కి ఫాంట్ సైజ్ అండ్ ఆ బాక్స్ సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. సో మూడిటికి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేస్తాం కాబట్టి క్లాస్ సెలెక్టర్ ని యూజ్ చేద్దాం ఈ 3 ట్యాగ్స్ కి సో దట్ ఈ 3 ట్యాగ్స్ అట్ ఎ టైం
చేంజ్ అవుతాయి. సో ఈ ఇన్పుట్ క్లాస్ నేమ్, లెట్స్ సే క్లాస్ ఈస్ టెస్ట్. సో టెస్ట్ సేమ్ క్లాస్ ని 3 ట్యాగ్స్ కి ఇస్తాం కాబట్టి సో టెస్ట్ హియర్ ఆల్సో టెస్ట్. అండ్ ఈ పాస్వర్డ్ కి మనం టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాస్వర్డ్ ఇవ్వడం మర్చిపోయాము. సో టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాస్వర్డ్, సో దట్ మనం ఏ పాస్వర్డ్ అయితే ఎంటర్ చేస్తామో దాన్ని బ్రౌజర్ లో హైడ్ చేస్తాం. సో సేవ్ దిస్ HTML అండ్ దెన్ క్లాస్ సెలెక్టర్ కి CSS ప్రాపర్టీస్ ని అప్లై చేద్దాం. సో దట్ ఈ 3 బాక్సెస్ కి సైజ్ అండ్ ఫాంట్ సైజ్ చేంజ్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ హైట్ ఇద్దాము, హైట్ 10 px and width let's say 240 px, which is equal to image tag. Save this and run it in the browser. సో ఈ హైట్ అనేది సరిపోలేదు. సో లెట్స్ ఇంక్రీజ్ టు 20. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్ లుక్ లైక్. సో 20 ఇంకా కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. సో ఇట్స్ 25. Save it, run it in the browser. So now it's looking okay. వీటికి ప్యాడింగ్ అప్లై చేద్దాం సో దట్ కొంచెం గ్యాప్ వస్తుంది ఈ 3 బాక్సెస్ కి. సో ప్యాడింగ్ let's say 5 px. So save it, run it in the browser. Let's apply margin also. Margin 5 px. So save it, run it in the browser. So 5 మరి కొంచెం ఎక్కువైంది. Let's decrease it to 3. So now it is okay. Then ఈ బాక్సెస్ కి అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎడ్జెస్ లో కొంచెం సర్కిల్ షేప్ లో రావాలి. ఫర్ దట్ we will use border radius CSS property. So let's use to this test. So border radius let's say 7 px. కార్నర్స్ కొంచెం కరువు లాగా వస్తుంది ఇలా యూస్ చేస్తే, ఇలా అన్నమాట. అండ్ దెన్ ఈ బాక్సెస్ కింద బ్లూ కలర్ షాడో లాగా రావాలి. సో లెట్స్ యూస్ బాక్స్ షాడో ఫర్ దిస్. సో బాక్స్ షాడో horizontal offset 1 px, spread radius let's say 3 px, and the color it's a blue according to our requirement. So save it, run it in the browser. సో ఇలా బ్లూ కలర్ వచ్చింది. దెన్ ఈ సబ్మిట్ బటన్ కి వైలెట్ కలర్ రావాలి. సో దీనికి ఐడి కూడా డిఫైన్ చేసుకున్నాం. ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్స్ సే demo1. సో సేవ్ ఇట్, లెట్స్ గో టు CSS file, hash demo1 background color is violet. So save this and run it in the browser. సో వైలెట్ కలర్ వచ్చింది. సబ్మిట్ అనే టెక్స్ట్ కి వైట్ కలర్ ఇద్దాం. సో కలర్ is a white. So save this, run it in the browser. So this is perfect. And next ఈ ఇన్పుట్ బాక్సెస్ మీదకి మౌస్ డ్రాగ్ చేసినప్పుడు రెడ్ కలర్ రావాలి. సో we will use hover property for that. So dot s colon hover. Next border color, so it is red.
సో మౌస్ ని ఆ ఇన్పుట్ బాక్సెస్ మీదకి డ్రాగ్ చేసినప్పుడు రెడ్ కలర్ రావాలి అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్. సో సేవ్ దిస్ అండ్ రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో లెట్స్ టేక్ మౌస్ ఆన్ దీస్ బాక్సెస్. సో ఎస్, రెడ్ కలర్ అయితే వస్తుంది. దెన్ డేటా ఎంటర్ చేయడానికి బాక్స్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు గ్రీన్ కలర్ రావాలి అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్. సో ఫర్ దట్ we will use active property test. Instead of over, we'll use active. So background color, this time it is a background color, green and light green. So save this, run it in the browser. సో ఈ బాక్స్ లో క్లిక్ చేసినప్పుడు గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఈ హోల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి స్కై బ్లూ కలర్ రావాలి. సో బాడీ background color again sky blue. Save this and run it in the browser. సో ఈ div tag ఉన్న సెక్షన్ కూడా స్కై బ్లూ కలర్ వచ్చింది. బట్ మనకి దీంట్లో వైట్ కలర్ కావాలి అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్. సో ఈ div tag లోపల బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్. So save this and run it in the browser. So this is a requirement which we initially discussed. That's all about today's video. If you have any questions or suggestions, feel free to mention in the comments. Please like, share, subscribe to our channel and stay tuned for next video. Thanks for watching. Signing off.